Good morning, all. Today we are going to discuss about the types of price elasticity of demand. So, define in elasticity of demand. The price elasticity of demand measures the responsiveness of quantity demanded to change in its price. So, the elasticity of demand in simply, so it can be in quantity of demand, it can be changes to the price of the product also. It is also known as a in a price elasticity of demand. Also, next to the types of price elasticity of demand. So, perfectly elasticity demand, perfectly inelasticity demand, relatively elastic demand, relatively inelastic demand, unitary elastic demand. So, these five types involved to the in types of price elasticity of demand. So, perfectly elastic demand means when the slight or zero change in the price brings about the infinity change in the in quantity of demand of the in commodity. So it is called as an imperfectly elasticity of demand. So in this, the perfectly elasticity of demand. So it can be the percentage change in quantity of demand. So it is also the percentage change in the quantity of demand. Infinity even if the percentage change in price is zero. So it is also ఇక్కడ price it cannot be changed. So the quantity of demand, so it is also in infinity change. So small change. So the equation చూసినట్లయితే so the percentage change in quantity demanded by the percentage change in price. So it is also in infinity. So in this, the perfectly elasticity demand, the diagram. So in x-axis, it can be indicates in quantity of demand. The y-axis, it can be indicates in a price. So it can be dd is the in demand curve. So the quantity of demand it can be changed in a the quantity of the demand is said to be perfectly elastic. So the demand is given the price. So it is also 0 to p, and it is also y is also in represents in a y axis. So x is the in x axis. So it can be indicates in quantity of demand. So it can be y is the in price. So in this figure, the explanation, the demand curve is the DD curve. It is also in a horizontal line. So the parallel to the in x-axis. So in this DD curve is then parallel to in x-axis, indicating the imperfectly elastic demand. So this is the imperfectly elastic demand. So next, perfectly inelastic demand. So perfectly inelastic demand, when the percentage change in prices has no effect the quantity of demanded of a commodity, it is called as an imperfectly inelastic. So in the above in first one, the perfectly elastic demand, it can be changes in the quantity of demand. So it is also when the percentage change in a only price, it is also in opposite to the imperfectly elastic and inelastic demand. For example, the 20% fall in price, we have no effect to the in quantity of demand. సో ఇక్కడ ఏంటిది ఒక 20% ప్రైస్ అనేది సో చేంజ్ అయినప్పుడు, సో ఫాల్ అయినప్పుడు దెర్ ఇస్ నో ఎఫెక్ట్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అని చెప్పడం జరిగింది. సో ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఎబో same as it is in this figure, the above figure, when the price rises the OP to OP1, so it is also OP to OP1. So it can be demanded remains unchanged in Q to 0 to Q. So it is also in quantity of demand 0 to Q. Therefore, the demand curve is in vertical straight. So it is also in vertical straight. So parallel to y-axis indicating the imperfectly inelastic demand. So above one is the imperfectly elastic demand. It is also x-axis in a, it can be indicated in horizontal line.
So it is also in second one perfectly inelastic demand. So y-axis it can be indicated to the vertical line. So it is also in a perfectly inelastic demand. So another one is the unitary elastic demand. So the unitary elastic demand, so it can be indicated to the uh, it can be indicated to the percentage change in price leads to proportionate change in quantity demanded. Then the demanded is said to be unitary elastic. For example, so it is also in equal chain. So the percentage change in price same as well as the quantity of demand also in chain. So equal. So ED equal to the percentage delta Q by in delta P equal to in 50 by 50 equal to 1. So in the above figure, so in this x-axis in quantity of demand, y-axis price. So in the above figure, when the price falls from the OP to OP1, so it is also OP2 in OP1. It can be in fall. So the demand rises from the 0 OQ to OQ1. So it is also OQ to OQ1. So it is also in a change. So therefore the slope of the demand curve is the in rectangle hyperbola. So it is also into the so in a OP to OP1. So OQ to OQ1 Q1 కి తీసుకున్నట్లయితే so in this curve so DD is the demand curve. So in this curve also in rectangular curve. So it is also in unitary elastic demand. So next another one is the relatively elastic demand. So the relatively elastic demand, when the percentage change in quantity demand is greater than the percentage change in the price. So it is also in greater than change in the in price. So the change ఇక్కడ ఏంటిదంటే సో క్వాంటిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ లో వచ్చిన చేంజ్ అనేది సో ప్రైస్ లో వచ్చే చేంజ్ కంటే సో గ్రేటర్ దెన్ గా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇన్ ది అబోవ్ ఫిగర్ చూసినట్లయితే సో ఎక్సెస్ పైన క్వాంటిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ వై ఎక్సెస్ పైన ప్రైస్ తీసుకోవడం జరిగింది. సో వెన్ ద ప్రైస్ ఫాల్స్ ఓపీ టు OP1, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో OP టు OP1 కి ఏంటిది ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ ఫాల్ తగ్గడం అనేది జరిగింది. సో డిమాండ్ ఫ్రమ్ ద ఇన్ రైజెస్ OQ to OQ1, so it is also in greater than. So therefore the demand curve has in flatter slope. So it is also in the DD curve is in flatter slope. So next one relatively inelastic demand. So relatively inelastic demand. Uh, so the more change in the price of the goods but less change in the demand. So it is also in opposite. So relatively elastic. So relatively inelastic. So it is also in a ఆపోజిట్. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ఏంటి సో క్వాంటిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అనేది ఏంటి ప్రైస్ కంటే గ్రేటర్ దెన్ గా ఉండడం అనేది జరిగింది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సో ప్రైస్ అనేది క్వాంటిటీ కంటే గ్రేటర్ దెన్ గా ఉండడం అనేది జరిగింది. అక్కడ క్వాంటిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటే ఇక్కడ ప్రైస్ ఆఫ్ డిమాండ్ అనేది ఎక్కువగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. సో వెన్ ద చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ లీడ్స్ టు ఇన్ లెస్ ప్రపోర్షనేట్ చేంజ్ ఇన్ ది క్వాంటిటీ ఆఫ్ డిమాండ్. సో ఇక్కడ ఏంటిది ప్రైస్ అనేది ఎక్కువగా దీనికంటే ఇది ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది. సో క్వాంటిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అనేది సో లెస్ గా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. సో డిమాండ్ ఈస్ సెట్ టు బి ఇన్ రిలేటివ్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ ఇన్ఎలాస్టిక్ డిమాండ్. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ పైన క్వాంటిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ వై యాక్సిస్ పైన ప్రైస్ ని తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఇన్ ది అబోవ్ ఫిగర్ వెన్ ద ప్రైస్ ఫాల్స్ OP టు OP1 కి సో OP టు OP1 కి సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ ఫాల్ గా ఉండడం జరిగింది. సో డిమాండ్ రైజెస్ ఫ్రమ్ ద OQ టు OQ1 కి సో ఇంక్రీస్ సో దీనికంటే ఇది తక్కువగా ఉండడం అనేది జరిగింది. దేర్ ఫోర్ ద డిమాండ్ కర్వ్ హ్యాస్ ఏ ఇన్ స్టీపర్ స్లోప్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ అ పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్ డిమాండ్. So this is the types of in a price elasticity of demands.